阿尼亚哈塞哟，线上的家人朋友们平安，我是梦幻厨房在我家的 Vivian。今天要和大家分享的是超简单也超好喝的嫩豆腐汤。这个是跟韩国妈妈学的嫩豆腐汤的做法，我自己是觉得好好喝哦，特别是天气降温了，来上一碗热腾腾的豆腐汤，胃里暖乎乎的，水嫩嫩的豆腐搭配上鲜美微辣的汤头，哇塞，喝上一口那真的太过瘾了。小朋友跟老公都说真的味道不输韩国料理店的呢。重点是做法 super 简单，不啰嗦，赶快来备料。所有材料配方就请大家自行荧幕截图，文字食谱的连结我也会放在资讯栏当中，需要的朋友点开资讯栏就可以看到。首先食材先前处理，该清洗的该切圈切片的就切一下，怕辣椒辣的可以选不辣的品种，主要是取这些食材的香气。蒜的部分呢，记得磨成蒜泥，不然的话就是要剁得很细碎，那我是觉得磨成泥效果比较好。我们直接在汤锅中加点油，韩国料理习惯会加上一些芝麻油，接着我们下辛香料爆炒一下，葱白跟洋葱末先下锅炒一下，透过梅纳反应把香气给炒出来，就直接炒到香气都出来，有点呈现半透明状，接着就可以加入猪脚肉，也是快速的翻炒均匀，翻炒到猪脚肉的外表反白变色，香气四溢，接着就可以加入所有的调味料，温度不要太低哦，一样要透过梅纳反应把它炒香。整个拌炒均匀之后呢，可以加上些许的白胡椒粉，喜欢黑胡椒粒的也可以现磨一点黑胡椒粒。所有的材料拌炒均匀之后，我们先关火，这时候要加入粗颗粒的辣椒粉，因为辣椒粉比较容易烧焦，所以要先关火。怕辣的可以选择比较不辣的辣椒粉，主要是取辣椒的香气，辣椒粉很容易吸收汤汁油分哦。接着我们再开火，加入清水或高汤，我加的是虾头煮的高汤，前几集有分享过。接着加入蒜泥，然后加点鱼露提鲜。原本食谱是加入腌康虾，但是应该很多朋友没有，所以改成鱼露，效果也一样。接着我们加入嫩豆腐，这个嫩豆腐不用切哦，直接用大汤匙挖，就是豪迈的挖成大块的豆腐。我觉得这样的豆腐形状吃起来特别过瘾耶，有点吃那个豆花豆腐脑的感觉。如果手边有蛤蜊或是虾子的可以放一下哦，整锅会变得更鲜美好吃。只要蛤蜊开口虾变色之后呢，可以加入一颗全蛋，然后装饰一点切片的新鲜辣椒，嫩豆腐汤就大功告成啦。起锅前可以淋上些许的冷压芝麻油，可以加点葱花点缀一下，超美味的嫩豆腐汤就可以上桌准备开吃啦。强烈推荐大家一定要动手做一次，真的又简单又好吃。I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in long conversations. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. 这个就是今天的食谱分享，别忘了按赞、订阅、开启小铃铛，然后记得分享给亲朋好友，让他做给你吃。耶稣爱你，我也爱你，我们下次见，拜拜。I was never the one to give up the ghost. No, I was so stuck. I kept on playing my part, wanting to give up cause nothing was changing. But with you it's so clear, and now that you're here I see colors in every spectrum. Guess I finally learned my lesson. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby.
myself, and I'm thinking out loud. We won't need nothing else for the rest of our time.